36,000 extras, 200,000 costumes, 500 to 600 70-story skyscrapers. Metropolis, UFA's most expensive silent film. Cost? 5 million Reichsmarks. But the film only brought in a little more than 75,000 Reichsmarks in 1927, a catastrophe for the distributors. Metropolis was withdrawn from release, then shortened and mutilated. Since that time, no one has seen the complete edition. On the sidelines during production. At that time, director Fritz Lang could still have a good laugh. City of the Future. This is Blade Runner, Ridley Scott's modern science fiction classic from the 1980s, and he clearly had a model. An architectural drawing, but not from Blade Runner. This tower stands at the center of Metropolis, as the place of the action and as a symbol. Metropolis, city of cities. A tower city, the new Tower of Babel. Even today, these film images inspire the imaginations of directors and architects. What was once a box office flop is today one of the most important works in the history of film. We are in Buenos Aires, tracking Metropolis. The trail leads us to the small Museo del Cine, which is located on a factory site in an industrial area. Not actually a museum, more an archive for insiders. Bueno, fue en estos estantes donde apareció Metropolis. Aquí estaba en realidad la colección completa de Manuel Peña Rodríguez. Y en mayo más o menos del año pasado, Fernando Peña y yo, Fernando conocía la historia hacía 18 años, que sospechaba que dentro de estas mismas latas estaba la versión completa de Metrópolis. 18 años más tarde, mayo del año pasado, vinimos y en estos estantes pudimos comprobar que efectivamente era la copia completa de Metropolis. Amongst these rusty cans of film, a world sensation lay undiscovered for decades. En 1986 yo estudiaba cine en el Instituto Nacional de Cine y conozco a Salvador Samaritano y me voy a trabajar con él al Cineclub Núcleo. Y el Fondo Nacional de las Artes quería donarle a Núcleo la colección de Peña Rodríguez, entonces nos da una lista de material y la miramos con Samaritano. Cuando llegamos en esa lista a Metrópolis le causa así una emoción a Samaritano cuando la ve y dice: nunca me voy a olvidar cuando proyectamos esta película en el 59 porque tuve que tener el dedo presionando la ventanilla del proyector durante 2 horas y media. Y a mí me sonó raro eso porque se había estrenado la versión de Giorgio Moroder que no duraba 2 horas y media, no duraba ni 2 horas, duraba 90 minutos. October 1924. The architect Erich Mendelsohn travels to America on assignment for the newspaper Berliner Tagesblatt. He called his visit a reconnaissance trip for optics and the mind.
Film director Fritz Lang and producer Erich Palmer with his wife Gertrude are also on board. They are going to the New York premiere of the film Die Nibelungen. Of his traveling companion, Fritz Lang, Mendelssohn said, "Aside from the monocle and other silly Viennese accoutrements, a thoughtful and certainly daring person." Entering the harbor, the ship curves. In the mist, the first glimpses of the surroundings. Then, rising straight up into the sky, Woolworth Tower. Fritz Lang is also overwhelmed. Quote, "The buildings seemed like a vertical curtain, shimmering and weightless, an opulent stage backdrop suspended against a sinister sky in order to dazzle, divert, and hypnotize." America, Picture Book of an Architect, appeared in Berlin in 1926, Erich Mendelssohn's report with photos of avant-garde boldness. Broadway by Night, a photo Mendelssohn attributes to Fritz Lang. Lang will later claim that the idea for Metropolis came from this first impression of New York, one of his many legends, as we know today. Architecture and physics, poetry and film. Erich Mendelssohn's Einstein Tower in Potsdam, conceived in the trenches of World War I and built at the beginning of the 1920s, a forerunner of the architecture of Metropolis. Even today, this work feels like a message from the future. This manuscript is for Erich Palmer. A dedication on the title page of the Metropolis script. Fritz Lang and his wife, Thea von Harbou, decided this in June of 1924, even before the trip to America. The shared apartment in Berlin. Photos for the magazine Die Dame. A strangely old-fashioned interior for the development of such futuristic material. The story of a city, structured like the vertical stories of a skyscraper. Sets and visual images necessary for the film were described so impressively in the script that there could be no doubt about their character and dimensions, recalls set designer Eric Kettelhut. Thea and Fritz at the Ufa Park. As Lang's screenwriter, she was often blamed for the kitschy and trivial elements in his films. The same was true of Metropolis. Urban modernity. At the same time, Le Corbusier was designing his Plan Voisin for Paris. The old downtown was supposed to disappear in a surgical operation involving the erection of 18 cruciform skyscrapers made of steel and glass. Every one of the buildings in this lofty area of town was to house 50,000 people, a contrast to New York. Quote, "My proposal is brutal because urban development is brutal, because life is brutal. Life knows no pity. Plagued by death, life must defend itself in order to ruin death's plans," writes Le Corbusier in his book, Urban Development. The film Metropolis sets for itself this conceptual vision of a doubled New York,
towering buildings and ravines of streets in model form. This was also a technical achievement for film. Quote, "In shooting the main street, where around 300 small automobile models were used, we had to move each individual car forward a few millimeters at a time in order to create the impression of motion," wrote cameraman Gunter Rietau. 8 days of work for 10 seconds of film. Skyscraper design. It could be for Metropolis, but was actually made for a 1922 bid by Hugo Hering for a skyscraper planned at the Friedrichstrasse train station in Berlin. The same is true for Hans Polzig's proposal. An architectural drawing for Metropolis by Eric Kettelhood makes use of ideas like these. Mosse House, in the former newspaper district of Berlin. Literally a breakthrough of modernism. In 1923, Mendelssohn gave an antiquated part of town a new facade. It flies, so to speak, around the corner, a house in motion. Almost everyone knows this image, the robot Maria from Metropolis by Walter Schulze-Mittendorf, an icon of silent film. The laboratory of Rotwanger, inventor of the machine people. This set design inspired dozens of films. The incarnation of a robot in multiple exposures. But what does a robot look like? Contemporary abstract sculptures could serve as a model. Rudolf Belling's Sculpture 23, a futuristic hollow head made of brass. Oskar Schlemmer's abstract figure, made between 1921 and 23. Fritz Lang's film collects and intensifies the impulses of his time, and then itself works to influence the development of art and architecture. Ich finde, dass Film eigentlich, und das ist auch etwas, was ich glaube immer getan habe, ich persönlich, Probleme der heutigen Zeit behandeln soll. Ich war immer ein kämpfender Mensch. Ich habe immer sehr, sehr gekämpft für meine Ideen, um sie durchzudrücken. Auch in Amerika oder speziell in Amerika. Man muss, wenn man eine Überzeugung hat, dafür muss man kämpfen. Lang directing. They shoot from May 1925 to August 1926. Metropolis, budgeted at 800,000 Reichsmarks, ended up costing around 3,500,000 Reichsmarks. UFA's public relations department reported proudly about the 620,000 meters of negative and 1,300,000 meters of positive film Lang had developed. It is hard to believe that until the find in Buenos Aires, no complete edition of Metropolis had been known to exist. Fritz Lang hat so gedreht, dass mehrere Negative montieren konnte. Das hat man gemacht, indem man mit mehreren Kameras gearbeitet hat oder eben indem man bei Szenen, wo das nicht ging, so viel Takes hergestellt hatte, dass man doch mindestens 3 gute Aufnahmen hatte von jedem. Und man kann das auch an dem erhaltenen Material verifizieren. Es gibt ja nur noch ein erhaltenes Originalnegativ. Das ist das Originalnegativ, das für die amerikanische Fassung verwendet wurde. Das also jetzt nicht mehr in dem Zustand ist, in dem es Lang mal geschnitten hat, sondern in der veränderten Fassung, die die Paramount hergestellt hat, überlebt hat.
Die anderen Negative sind nur noch repräsentiert in Kopien. Es gab dann ein Negativ für den deutschen Markt und es gab ein Negativ für die Exportabteilung der UFA. Und von diesem Negativ stammen die Kopien ab, die es noch in London, in Australien, in Neuseeland und eben in Argentinien gibt. The UFA Studio in Neubabelsberg. The sets of Metropolis in open-air exhibition. These takes were made in summer 1927, when the film was long finished. We are showing them here for the first time. Working under the directing hand of Fritz Lang wasn't a picnic for anyone, recalled Gustav Fröhlich, who plays Fredera, the son of the Lord of Metropolis. His patience seemed inexhaustible, as did his tenacity, his persuasiveness, and, when necessary, his destructive passions. He hypnotized all of his other co-workers, pushing every one of them to the limits of their capabilities, and despite everything, the work proceeded with the greatest of composure and certainty of purpose, without protest, but rather with unbendable persistence. Freder and Maria, the heroes of the film, a love that was forbidden. The world of work, deep in the earth. At the Moloch machine, people as robots. December 19th, 1925, the signing of the so-called Paramount contract. For a payment in the amount of $4 million, UFA granted the American firms Paramount and Metro 75% of the playtime in their theaters. In further consideration of this, the Americans took on 10 UFA films per season. A fateful day for Metropolis. Even before the German premiere in January 1927, the film came to America, where it was extensively edited and shortened by Channing Pollock, working for Paramount. In the summer of 1927, based on the American version, the German edition was then cut by 30 minutes. The excised footage was destroyed. The National Film Archives in the Hoppegarten district of Berlin. A modern bunker for around 90,000 rolls of nitrate. Among these are 8 rolls of the original negatives from the Paramount version of Metropolis. In 2001, this American negative served as the basis for a restoration of the film under the direction of the Friedrich Wilhelm Murnau Foundation. As before, however, the lost 30 minutes remained missing. Das amerikanische Negativ ist von der Qualität her natürlich heutzutage das Beste, weil es das einzige noch erhaltene Kameranegativ ist, das also erste Generation ist, bis auf eine Rolle, die leider ein Duplikat aus den 60er Jahren ist. Und es ist auch von der Qualität dessen, was drauf ist, also von dem, was die Schauspieler machen und wie die Anschlüsse funktionieren und so, meistens das Beste. Man kann aber nicht alles verwenden, weil, wie gesagt, eine Rolle Duplikat ist. Die ist nicht so gut. Und die Änderungen, die Channing Pollock 1927 gemacht hat, haben dazu geführt, dass auch manchmal Änderungen in den Einstellungen erfolgt sind. Also die Einstellungen sind zum Teil so gekürzt, dass man sie nicht mehr so zusammensetzen kann, wie sie ursprünglich gewesen sind. Und man dann eben aus einem anderen Material etwas nehmen muss. Oder es sind Abblenden hineingemacht worden, wo neue Enden entstanden sind bei Szenen. Also wenn Pollock eine Szene beendet hatte, da wollte er eine Abblende haben, dann hat er das Negativ eben chemisch behandelt, damit eine Abblende entsteht und an den Stellen wird dann mitten in der Einstellung das Bild schwarz. Club of the Suns. A design sketch for Metropolis. In 1927,
The stadium sequence fell victim to the scissors as well. Figure height 14 meters. Pedestal 8 meters. Quote, "In reality, the figures were about 20 centimeters high," recalls Eric Kettelhut. "A model of a wall together with the figures was, using the Schuftgun process, projected onto a 3-meter-high surface." Fritz Lang's director's script is considered lost. Only page 13, with handwritten notes, remains. It is a copy, reproduced in a special Metropolis edition of UFA magazine. The eternal gardens in the upper levels of Metropolis. Many journalists and guests visited and described the filming. Even Alfred Hitchcock, at that time not yet a director, is supposed to have been there. A photo shoot amidst the garden scenery, Soviet director Sergei Eisenstein on the far right. Lang had not yet seen Battleship Potemkin. He says to Eisenstein, "You just need to study and you will be able to direct like me." We will direct differently, thinks Eisenstein. Russians and Metropolis. В Советском Союзе все киножурналы и все киногазеты помещают материалы о Метрополисе. Ленту чрезвычайно ждали, что объясняется с огромным успехом в стране фильма «Нибелунги». Постоянные кадры из фильма, эскизы декораций, репортажи со съемок, картину ждали. Ее ждали довольно долго. Только в 1929 году было решено попытаться ленту выпустить на экран. И организация под названием «Совкино» представила в цензуру специальный документ, где она обосновала выпуск картины. Разумеется, идеологически она не очень подходила, но ее обещали исправить, сократить, сделать новые надписи, в том числе пояснители в начале и в конце, и была надежда, что картина выйдет. А нет. В апреле 1929 года последовало категорическое запрещение этого фильма для показа в советском прокате. The censorship decision under the chairmanship of Fyodor Raskolnikov. At the end of the 1920s, an experimental settlement was built in the Dahlem district of Berlin. The first steel-frame residential housing in Berlin, designed in the studio of Bruder Lückhardt and Alphonse Anker. A house as if from the future. In 1929, the director of Metropolis moved here. In 1933, Fritz Lang goes from here into exile. He stays in America even after the war. The story is told of a man who in 1943 came to the concentration camp in Mauthausen. When he climbed the ramps and saw the countless men and women shaved, bald, and in workers' clothing, he is said to have asked a fellow prisoner, "Do you know Metropolis?" The important work of art has always held more significance than its creator is conscious of. Such is the case with this film by Fritz Lang. Moments of premonition.
the former bunker of the Reich's Film Archive in Babelsberg. Shortly after the end of the war, it was occupied and controlled by the Red Army. A special Soviet commission took numerous films out of storage and sent them to Moscow. Among these was Metropolis. Film as spoils of war. 35 years later, at the beginning of the 1980s, the director of the Munich Film Museum, Enno Patalas, initiated contact with the Soviet film archive, Gosfilmfond. He brought some of the films confiscated after the war back to Germany. This would have consequences for Metropolis as well. Wir hatten halt gehört und gesehen, dass es bei Gosfilmfond die Filme vielfach besser gab, als sie sonst irgendwo und speziell in Deutschland verfügbar waren. Und deshalb habe ich dann angefangen, nachdem wir die berühmten sowjetischen Filme Eisenstein, Pudowkin und so weiter schon bekommen hatten, auf dem Tauschweg von dem sowjetischen Archiv, dann gefragt haben nach deutschen Filmen. Und das ging dann so Meter gegen Meter, Meter Farbe gegen 3 Meter Schwarz-Weiß und alte deutsche Filme gegen neue deutsche Filme, also Fassbinder, Herzog, Kluge, Für, Murnau, Fritz Lang und so weiter. Und Metropolis war nur einer von denke so 12 Filmen, um die wir gebeten hatten. Und der hatte gar keine besondere Präferenz. Das war halt einer von den Filmen, von denen wir dachten, dass wir sie haben sollten und gesehen hatten, dass die, oder oft auch nur gemutmaßt hatten, dass sie bei Gosfilmfond in besserer Qualität waren, als wir sie sonst kriegen konnten. Es war also nicht so, dass wir uns Metropolis ausgesucht hätten, um womöglich auch noch daran zu arbeiten. Daran haben wir gar nicht gedacht. Es war also eher umgekehrt. Der Film hat sich uns ausgesucht, um uns Arbeit zu machen. Warehouses of the Russian Film Archive, Gosfilmfond. The confiscated Reich Archive films are piled up here. Even before Enno Patalas contacted the Soviets, the employees of Gosfilmfond tried to restore Metropolis themselves. People wanted to finally see the film. Из Германии было привезено очень много частей фильмов, совершенно неясных. Было непонятно, что это такое. Их очень долго и тщательно разбирали. И вот именно из этого навала, наконец, был вытащен и «Метрополис». Это было 5 частей, 5 роликов английского варианта фильма, который был поставлен на соответствующий номер и вошел в коллекцию Госфильмфонда СССР. К сожалению, восстановить ленту было нельзя, фрагменты были разрозненные, но, к счастью для нас, другие фрагменты оказались в распоряжении Чехословацкого киноархива в Праге, и мы договорились, что это будет совместная работа. In 1961, Gosfilmfond, along with the Prague Film Archive, put together an improved American version. The first attempt at the reconstruction of Metropolis. In 1971, the fragments were returned to the East German National Film Archive, which was pursuing a reconstruction of its own. Dear Herr Lang, in preparation for the completion of the film, might we approach you once again with questions, particularly regarding the exact plot and parts that have been edited? Dear Herr Klauer, please find enclosed a copy of quotes from a brochure that Paramount distributed to the American press on the occasion of the premiere. From this, you can gather how thoughtlessly and dictatorially American distribution companies treated European films during the 1920s. Sincerely yours, Fritz Lang.
die Arbeiten an dem Vergleich der Kopien, die wir aus anderen Archiven beschafft hatten, nahm ein junger Mitarbeiter im Filmarchiv vor, der von der Filmhochschule gekommen war, Ekkehard Jahnke. Er saß ein paar Zimmer weiter neben mir und eines Tages kam er ganz aufgeregt und sagte, Herr Klaue, in der einen Kopie läuft auf der Einstellung eine Katze über das Bild. In der anderen Kopie gibt es keine Katze. Das war sozusagen die Erleuchtung, dass man es ja mit verschiedenen Klappen einer Einstellung zu tun hat und unterschiedliche Negative möglicherweise existierten. Davon waren wir überhaupt nicht ausgegangen, sondern wir waren der Überzeugung, das ist alles ein Material, ein Negativ und es ist nur geschnitten worden. We did not find the cat. So we are showing another scene for comparison. The dismissal of Josaphat by Joe Fredersen, the Lord of Metropolis. On the left is the American, on the right, the German version. Some of these takes lead to the conclusion that they were shot with two cameras. In other cases, entirely different takes seem to have been made. These fine differences demonstrate the precision with which Fritz Lang rendered his conception of a scene. Soweit wir dazu in der Lage waren, haben wir die Kopie vervollständigt und haben eine erste rekonstruierte Fassung auf dem Internationalen Kongress der Filmarchive 1972 in Bukarest gezeigt. Das wurde mit Interesse zur Kenntnis genommen. Aber spektakulär war das Interesse nicht, das muss ich sagen. Es war vielleicht ein bisschen zu früh. Wir waren die Ersten, die eine solche Rekonstruktion auch in internationaler Zusammenarbeit versucht haben. Und große Begeisterung hat es nicht ausgelöst. Jahre später wäre das sicher auf einen fruchtbareren Boden gefallen. Ich war ein bisschen enttäuscht darüber. Ich hatte gehofft, dass in Fachkreisen uns mächtig auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, wie toll wir das gemacht haben und welche neuen Erfahrungen wir eingebracht haben. Das war noch nicht der Fall. Das Einzige, was ich noch tun konnte für den Film, das ist ein rein Zufallsereignis gewesen. Ich war zu einem Besuch in Stockholm, das schwedische Filminstitut zeigte mir seine Einrichtung, unter anderem auch die Dokumentationsabteilung mit Büchern und Informationen, Werbematerial. Unter anderem zeigten sie mir eine große Kiste mit unsortierten Zensurkarten von der deutschen Zensurbehörde und sagte, das haben wir auch. Und ich wühle wie auf einem Wühltisch in dieser Kiste herum und was finde ich? Die Zensurkarte von Metropolis, die es bei der Rekonstruktion des Films bei uns nicht gegeben hat, die in Deutschland nicht existierte, die in keinem anderen Archiv greifbar war und die ich dann
an mich genommen habe und weitergereicht habe an Enno Patalas. Metropolis as a mediator between East and West. The censor card from the premiere version of the film, issued in November 1926 with the complete text of the original German intertitles. Until 1980, these had to be retranslated from English. This guide is an important reference for the original editing sequence. Enno Patalas and his team utilized 4 versions in their restoration. The shortened German version, which UFA sent to the Museum of Modern Art in New York in 1936. The Moscow confiscated version from the Film Archive of the Reich. The London version, and one from Melbourne, Australia. Patalas was determined to produce the finest quality and most complete version of Metropolis. The premiere of the reconstructed Munich edition took place in fall of 1987 in Moscow. Es ist halt keine systematische Arbeit gewesen. Auch wenn man mich so fragt, wie lange haben Sie daran gearbeitet, kann ich nicht sagen, 14 Tage oder 8 Jahre, weil es verteilt sich über eine Reihe von Jahren und oft ist über Jahre hin gar nichts passiert, bis dann zufällig ein Stück auftauchte und oder sich für uns eine interessante Perspektive ergab, wieder etwas zu tun. Cinémathèque Française in Paris. 831 still photos from Metropolis are stored here in a box. These were taken during production by Thea's brother Horst von Harbach. Fritz Lang gave 3 albums of these photos to the director of the Cinémathèque, Henri Langlois, who then placed them under lock and key. In 1983, they surfaced again. Pictures from the lost scenes. The Thin Man, as Freder's guardian. This figure, played by Fritz Rasp, was removed from the film almost entirely. Rothwanga at the Memorial of Hell, a key scene and explanation for his animosity toward Fredersen. But how to proceed? Should they splice in still photos in place of the lost sequences, or simply describe the missing scenes? This was the question posed in Munich at the time. Das einzige Foto, das wir in mehreren Abschnitten dann verwendet haben, in der Rekonstruktion das Denkmal war. Einmal der Text von dem Denkmal, aus dem die ganze Geschichte dann auch hervorging, und der Kopf der Hehl und dieser ganze Komplex. Und das war also einer der interessantesten Funde. The character of Hell was allegedly eliminated because her name sounded too similar to the English word hell, and this had an unintentional effect on the American public. In 1984, Giorgio Moroder, the composer of Hollywood soundtracks, brought his version of Metropolis to the market. Following the example of the British version,
in color. Pop greats of the 80s like Freddie Mercury, Bonnie Tyler, Adam Ant, and Pat Benatar played on the soundtrack. Thus, Metropolis had arrived at pop modernism, a cult film, especially in America. Als ich Metropolis fertig hatte, mochte ich Metropolis gar nicht. Ich fand, dass manche Sachen zu einfach gemacht waren. Und ich fand zum Beispiel den Tenor von Metropolis, was Frau von Harbu, meine damalige Frau, geschrieben hatte, dass der Mittel zwischen Herz, zwischen Hand und Gehirn, also zwischen Kapital und Arbeit, das Herz sein sollte. Ich fand es eine soziale Frage, kann man so nicht lösen. Aber nun kommt etwas Folgendes, sehr Merkwürdiges. Ich liebe die heutige Jugend sehr. Ich bin 100%ig für die heutige Jugend. Und wenn ich von heutiger Jugend spreche, meine ich natürlich Amerika, wo ich lebe. Ja. Nicht? Und wenn Sie mit der heutigen Jugend sprechen, was Sie in dem von einem Computer geleiteten Establishment denken, oder was sie daran vermissen, denn die sind ja entgegengesetzt diesem Establishment, dann sagen sie alle das Herz. Und dann wundere ich mich zum Schluss, also vielleicht hat die Harbu doch 100%ig recht gehabt. At the beginning of the new millennium, the story of Metropolis seemed to have come to a close. But in 2008, it resumed unexpectedly. Ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass noch ein Material auftaucht. Nach 2001 gab es hin und wieder mal Anrufe oder Briefe von Leuten, die meinten, sie hätten noch etwas entdeckt. Und das hat sich aber immer als unwahr herausgestellt oder sie hatten etwas entdeckt, was schon bekannt war. Und als der Anruf kam von einer Redakteurin der Zeit, die also von dieser Geschichte in Buenos Aires gehört hatte, und eine Geschichte darüber machen wollte und sagte, da ist in Buenos Aires ein Material und das ist 16 mm und so, da habe ich gleich abgewinkelt und habe gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Das wird wohl eine Kopie sein, die das Goethe-Institut da irgendwann mal hat liegen lassen in den 50er oder 60er Jahren. Vielen Dank, aber 16 mm, das brauchen wir wirklich nicht, wir haben Kameranegativ und so weiter. Also ich war sozusagen hochnäsig. Horthy würde Fritz Lang sagen. Museo del Cine in Buenos Aires. While film historians searched the whole world for the lost material, the complete edition slumbered here untouched. An Argentinian distributor acquired the film in 1927 while it was still complete, before the changes and cuts. A copy of this edition later came into the private collection of a film critic and finally into possession by the Argentinian government. La copia que nosotros encontramos en el museo es un negativo 16 milímetros, que es una reducción de un negativo, perdón, de una copia positiva 35 milímetros. No tenemos la certeza exacta de cuándo fue hecho, pero suponemos que fue alrededor del año 73 o 74. Año en el que el Fondo Nacional de las Artes, que eran quienes tenían la colección Peña Rodríguez en ese momento, decidieron que era peligroso seguir guardando copias 35 milímetros en nitrato y como no tenían dinero suficiente para hacer transfers a material de seguridad en 35, decidieron copiarlo a 16 milímetros.
Dieses Material ist, glaube ich, das schlechteste Material, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Also ich habe noch nie einen so zerstörten Film gesehen. Nevertheless, this was reason enough for the Murnau Foundation in Wiesbaden, who own the rights to the film, to begin a new attempt at restoration. Now, Metropolis could be almost completely reconstructed. The missing material, almost a fourth of the film, was to be integrated into the 2001 version. The handwritten score for the original music by Gottfried Huppertz, along with numerous notes, was an informative source for determining the precise sequence of shots. Die Musik ist im Original vorhanden, mit den ganzen Synchronpunkten, die man in der Partitur findet. Und das heißt, wir wissen dadurch sehr genau, wie der Film mal ursprünglich ausgesehen haben muss. Und das war für uns der Ansatz, weil wir nämlich festgestellt haben, gerade mit dem Material, das uns durch Argentinien jetzt vorliegt, dass viele Szenen, Abfolgen, Sequenzfolgen sich plötzlich sehr eng mit der Musik verbinden und auch sehr gut aufgehen. Und das war für uns eigentlich der Ausgangspunkt der Überlegung, dass wir gesagt haben, wir sollten versuchen, wirklich auch all das, was in der Restaurierungsarbeit bislang geleistet wurde, nochmal dahingehend abzuklopfen, was die Musik uns wirklich sagt und aussagt über die Fassung des Filmes. The score had to be re-recorded to provide music for previously missing scenes. Die Musik ist, wenn man sie erstmal hört und man vielleicht auch ein bisschen kritischer herangeht, erstmal ein Rückgriff auf das 19. Jahrhundert, weil es die Musiksprache des 19. Jahrhunderts verwendet. Aber wenn man dann genauer hinsieht und mal jetzt wirklich von der reinen Klanglichkeit weggeht hin und sich die Musik betrachtet von ihrem dramaturgischen Verständnis, dann möchte ich schon behaupten, dass die Musik wirklich zukunftsweisend war, weil sie nämlich eine Dramaturgie entwickelt, die weit über das hinausgeht, was damals im Kino üblich war, also einer reinen Illustrationsmusik. Metropolis in the digital age. In summer of 2009, the duplicate negative from Buenos Aires arrived in Germany and was immediately scanned, frame by frame. Finally, after more than 80 years, the missing images from Metropolis returned to the screen. Bei der Kopierung sind
alle diese Schäden und alle diese Verschmutzungen mitkopiert worden und sind jetzt Teil des Bildes. Die kann ich also durch Restaurierung im Sinne von physischer Bearbeitung, also reinigen, unter Flüssigkeit kopieren, um Schrammen auszublenden und sowas. Also das ist gar nicht mehr möglich, weil das alles fotografiert ist. Also all diese Schrammen und Flecken und Ölflecken und was weiß ich, das ist Teil des fotografischen Bildes und das hat man erstmal drin. Man kann es also nur digital herausrechnen. Da aber der Schadensanteil des Bildes so hoch ist gegenüber dem, was man also als Bild eigentlich sehen möchte, ist auch das Rausrechnen und das digitale Bearbeiten natürlich nur in Grenzen möglich. Wir haben Versuche gesehen von verschiedenen Dienstleistern, das ist alles nicht so ganz überzeugend gewesen. Man muss also jetzt einen Mittelweg finden zwischen dem Stehenlassen der Beschädigung, die ja auch ein Dokument der Geschichte sozusagen auf jedem Bild ist, dessen, was mit diesem Film geschehen ist. Insofern ist es auch in Ordnung, dass man das sieht. Man wird das nicht vollständig retuschieren können, aber es ist natürlich notwendig, die Bilder so zu reinigen, in Anführungsstrichen, dass man überhaupt noch das Bild auch erkennen kann. The image cleaning was accomplished by using specially designed software. Metropolis 2010 can be projected entirely from a solid-state drive. At this point, our story would seem to be at its end. But as has so often happened with Metropolis, it goes on. In Switzerland, we found these photos by the Berlin photographer Alex Stocker, the Ufer Pavilion at Nollendorfplatz in Berlin. The premiere of the film ran only in this theater. So it was here that the Argentinian distributors saw it, and from here, Metropolis went around the world.